fetwa ogere mutuleke tuogere ku mafuta bagasimaddi kuba abana baffe bali ayido baba twala ne basoma oyiro tebakola kakati nze ne seremba mutuleke tuogere naye gwe oyinayo ki kati bebagasumula oyinayo ki toyina wotandikira yes bano bakwalulinga and they tell us that when a lion and a lioness are quarreling, are fighting, akagabe ne kajja kabatase ke balya gwe bakuyiseko ewaabwe mu family yaabwe. Why do they disagree now? Bakuyiseko gwe no gwe bakuyiseko mu family yaabwe baliki niba bano ab'emmengo bavuddeyo babawe ssente semogera omusajja omukulu wawone ekkomera ng'oli muvubuka bakusibako eroddeyo akuŋŋanyiza bannaddiini kuba oli abawa ssente. Tamale njala tumalirize ensonga ya Buganda. Buganda yatereera nti tekyalina byebanja n'abantu kugendayo Mmengo because nga bw'ojjukira abantu luli bagendanga Mmengo era ng'omuntu okuga nti neesimbyewo omusajja wa Kabaka federo tugenda kulwanira federo naye mu kalulu kano toyina gw'owulira ayogera ku nsonga za Mmengo zaatereera Buganda byatereera ebyayo nti bannabyabufuzi tekyali nsonga ebawanguza kalulu. Mu katabo kange kano nkugamba nti mmwe kye mutamanyi nababuulirirawo neither Uganda nor Buganda has ever had a federal tibanga one. This was a rallying cry for Mmengo to deny Museveni votes and to make a concessions. Museveni bamusabanga kyatasobola kusolovinga. Yes, whatever, if you want to survive in the opposition, don't demand what a government can do. Have you ever why has Kony survived the wrong? Kony yali akubuddeko kyayagala. Fenaffe mu Baganda batugamba bakugamba nti omuzimu ogunatta tegwogera bagunyokeza ebyo byonkoko naye kasi omuzimu gwogera jajja ekimukubya ki tannima muleka agenda akulime. Yes, the moment Museveni, because these are short-term strategies, abantu bategedde mayiga yennyini yayogereranga federo kakati nedda takyajogera bamukubira mu lukiiko. If you think that installing a mutaka is very important, what's the role of Bataka in Mmengo now? Mayiga tubuulire yakayita Bataka emirundi emeka to justify that installing a clan leader of the Buffalo clan where you invited Bob Wine and others. If that Mutaka is very important, Mayiga tubuulire how many times in the recent times has met a delegation of Bataka. Let the Kabaka, let us find, because the Kabaka cannot answer. Let Mayiga tell us how many times has the Kabaka met the Bataka. And it's Sabataka, the chairman of the Bataka. Yes. At the Charlie Chichi, Mutesa one year Chiwama. Kabaka Tamale kansoke ntegere. Mu bufunze ogamba nti Mmengo is irrelevant. N'obuvunaanyizibwa bw'abataka tebukyaliwo. Ate kwe beyambisa kigenderere oba we were installing a Mutaka. Tell us the last time the Kabaka met Bataka. Bakikola bakigenderedde abataka obutabasembeza. Abataka Museveni yali tabategeera. De Bataka more radical than these babbi Mmengo. Abataka baagala nnono yaabwe. Zijjukira omukulu Nakirembeka wali Alan. Yes. Kakati bamayiga bwe baategeera nti de Bataka radical bo baagala buwangwa tebaagala ssente. De Bataka were litigated baba isolating. Let Mayiga tell us. Tamale kansoke ntegere. Kiki ekikola Obuganda. The time he met Bataka. Tamale kansoke ntegere. To justify that installing a Mutaka is so important. Tamale kansoke ntegere. Kiki ekikola Obuganda. Kiki ekiyimirizawo Obuganda. Bwafa. Bwe buli. No. Obuganda. Nkubuulidde gwe wennyini gwe ekyeyogeredde. Abaganda batuga nti oguweddeko entonto ennyonyi guziyita ttale. As long as people, after some time, people have realized nti Nambooze bwe yajja mu parliament yajja ne hunting dogs n'olutimba azze kuyiga federo. Embwa ezaamusooka okuddayo ziri wakagimu nga zitegedde federo teriiyo. My sister Betty Kamya ye yali wa Federal Alliance. None of these people have raised a motion about parliament on the floor. Sibanenya. Not at all. Why? Mu parliament ofuneyo federal. Federal is a form of governance, not a political system. You can go to parliament to change a political system from multi-party to movement or any other democratic. So ekyo nkikkiriza nti Betty Kamya yali realizinga ti watamupusi tewali alwanira federal nga Betty Kamya yagamba ko president ya Namirembe
namugamba nti nzize wano ng'omukazi eri alwadde ekikulukuto bwe yeekona ku munagiro gwa Yesu. The others were good. Maybe ye yali amanyi nti gyekiri. Yes, but many people kusoma kwaffe. In the moment you realize your mistake, Mayiga yekasa yali asente. Kati ajjayo omutwe tojjayo omutwe. Lwaki oga nti Mayiga yali asente? Singa bamukuba. Lwaki oga nti emamba bbiri nga zolekedde Mengo nga waliyo olukiiko lwa Buganda bayita mu madirisa. Olaba Mayiga bwadduka n'abuuka musenge. Oyina obutali bumativu eri Mayiga saagala bweyita busungu bungi. Buganda political leaders, they are opportunists. Benoonyeza byabwe. Tikati semugere musajja omukulu. Ne for one moment Tamale. The battle is in the palace. Si makatikira akoze ebintu. Akoze alwanira kuza Buganda ku ntikko. Ate etya. Ne TV gyeri ne bakola ne TV. Abaganda abali wano n'abali obero gwanga n'abayitamu ne babeera wamu. Oyogera mu bantu noga nti maama wali yeddagala. Erigenda okuddira maama wange ow'emyaka 85 addemu abeere n'ebbeere esongovu. You tell me obwakabaka obuyina amaanyi. Tell me nti obwakabaka bwegindi bwadda nga ne musatu bamuyuuya olwo absolute monarchy mu nsi baziyuyiza. Even the kings in Saudi Arabia are democratizing. Nti eriyo omuntu alina amagezi mu mutwe Mengo aga nti eddeyo ku ntikko nti omukazi omukadde addeyo abeere n'ebbeere esongovu. What type of brains kudda ku ntikko? Kuki? Atatya nge bakoze ku nsonga zaabwe ensonga ya federo ensonga semasonga federo teriyo gwe kenyini wali nyeke Mengo olaba kabaka yave ebweru mbwabuzi najjamu omutwe nga ave Makka tewali kakiiko ka Buganda kagenda kabaka kwaniriza kabaka babadde bagendayo kubba bulu bwa Baganda kati everything is sorted. We are going to have the freest election since independence 2021 kasaba bimafia waliwo ne bubata nali under house arrest. Ejogo lyonna lyabadde ajogesa ensi kati naye ensi tunuyanga nkoka eri mu luyumba nono kaba mukwateko akyapapala. A government is like a beer, is a beer place, a bar. The moment you vomit, you get out. All the drunkards will come up and remove you. Batamivu bano bajja kugafuluma. Ne wofuwa nti obakange kakituwunyire naye ng'ofulumye. Tuli ku STV ne gavumenti kasogisa Tamale Mirundi gwe tuli naye amacha agolunako sharp talk ye Joseph Tamale Mirundi bingi byetugenda mu maaso n'okubanga tunulira nomination zawedde ez'ababaka parliament tulinze enaku z'omwezi 2 ne 3 okususulamu abagala okubeera ba president abagala okusinga ku president nja Tamale tukubira ekifaananyi ne tocha akichoka by'okulonda katugamba waliyo scientific campaign teri campaign za bulijjo nomination ziwedde kikyolaba ekiddako kati osuubira ki kuba abantu bamaze okusunsulwamu nabagamba yes campaign oba si campaign nabagamba teriyo scientific elections era ninki bagamba kasoka vowel nakugamba tulina kyogera kyesina mu katabo kati ntandikirewa ku Robert Mao oba final katabo ke bayita scientific election a snake in the pot scientific election semusota guli muntamu atugamba kikunkomerero bana abaka ba parliament aba NRM abali basuubira okutambulira ku mugongo gwa Mwami 7 bali mu kattu nga abalonzi banyivu gye bali olw'enteekateeka yali egudde gye bali baagala okweyongeza emyaka 2 mu parliament. Lolo nsonga eyo okusomozebwa kwa Mwami 7 okusinga okubeera obunene kwa scientific campaign okubindabinda ate nga ba mafia bennyini be baagala okutembeeta ensonga eno tebasobola kukkiriza kulonda kuyitibwa kwa science oba scientific election kubanga kiremesa ba mafia omukisa okubba obuwumbi n'obumbi bwa ssente nga bwe badde bajja bakikola mu kulonda okuwunzikiddwa. Mu scientific election mu kulonda okwekina science kitegeeza teri ssente yonna egenda kufulumizibwa kuweebwa kakiiko oba bukiiko bunoonya kalulu ka Museveni. Ssente zijja kuba zisindikibwa butereevu eri structure eza NRM nga LC. Siraba mukisa gwonna ba mafia bana babadde bezibika ssente bwe bayinza kukkiriza kino. Ate tutunulire ku bitongole ebikuuma ddembe bibadde bifuna obuwumbi n'obumbi bwa ssente okulaba nga balondoola okulonda basobola okukkiriza okufiirwa. Kitabo kya Tamale Mirundi abiwandika mu Luzungu naye tubiteeka mu Luganda olwakadde. Kino kindeetera kuwanga mpa empunzika yange nti tetugwana na kulowooza na kwonoona budde kulowooza ku kya scientific election kubanga kino kigenda kuleeta obuzibu. Oludda oluvuganya gavumenti olunafu lulowooza kulemesa na kuwangula ali mu buyinza
kibeera nga oludda oluvuganya gavumenti olunafu nga terulina ssuubi lya kuwangula ali mu buyinza kaseera kabeera kazibu nnyo gye bali kye babeera balina okukola okuzzaako kukola bikolwa bya ffujjo na butabanguko basobola okutwala omukisa ogw'abantu ababadde bakoseddwa ennyo olw'ekirwadde kya covid-19 aboludde oluvuganya gavumenti ne baleetawo kye bayita revolution enkyukakyuka ey'omuggundu enkola eno egenda kubanga efuukira ddala kikomo kyennyini ewatali kuba nkuŋŋaana za bulijjo omukisa ogubeerawo gwokka oba ekkuba eribeerawo lyokka kuba campaign ng'abantu bayita ku radio oba ku tv nga bannyinizo tebajja kukkiriza bwe bavuganya nabo kwesi kubeera ku radio zino na tv olw'ensonga etegeerekeka ate tulowooze kikyoyinza okulowooza ku kuba akalulu n'okumala okukuba akalulu ng'obudde bwa kafyu tebunnatuuka kisoboka omulonzi naddala omuvubuka okuva mu kifo we yalondedde n'addayo ewaka ng'alizaati tebannazirangirira kino nakyo kigenda kuleeta emivuyo egitagambika ki ekinaabeerawo ku basirikale aba LDU abanyumira okuba amasasi singa embeera eno ey'akasamba tukebeera ebaluseewo abanaalema okuwangula akalulu bajja kulaba losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes tujja kulabawo embeera y'abantu abanaabeera bawanguddwa nga bagamba nti akalulu bababbyeko akalulu kubanga obubokisi bwakwatiddwako era bagambye n'okugamba nti n'ababadde babakiikirira gye balondera babagobye mu kifo we balondera ensonga eno esobola okukozesebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti okuleetawo omuggundu ogw'enkyukakyuka nga bino byonna mmaze okubisengeka bwe nti mpa amagezi nti laale zigwana okuba nga zikkirizibwa naye abantu abanabeera ku laale zino babeere nga bagoberera ebiragiro bya covid-19 ng'okwewala okuŋŋaanira wamu babeere nga balina sanitizer okwambala masiki n'ebirala n'ekirala kyendowooza Tamale Mirundi yawamu mu katabo ke kano aga nti okuluŋŋamya n'okusengejja enkola ey'okutambula oba ebyentambula okusobola okulaba nga tebakkiriza abawagizi kuva mu kitundu kimu kudda mu kitundu kirala nga mpunzika bateekewo ebifo ebironderwamu ebirala ebiwererako ddala kisobozese okuteekawo amabanga aganaabeeramu abantu abanaabeera balonda tuteekewo social distance eya meters 4 ng'ebiragiro bya ministry bwegamba ku nsonga z'okulwanyisa ekirwadde kya covid-19 yakawandiika ku lwokutaano nga mu Julayi nga 10/2020 mu makage n'akawunzika ku ssaawa 8 ku makago ekabalagala nako yagadde nkogereko akawandiika n'akamaliriza ku ssaawa 8 ku lwokutaano nga 10 Julayi 2020 mu makaga nga ekabalagala ekyokubiri bino byolowooza byekola byokka let me tell you bamafia bwe baba balowooza ne bannabwe abali mu mawulire ffe tebatulowoozaako nti we are thinkers mwe abatali nabo something kills the other are you aware that we have carried out a mandatory testing in Uganda on COVID-19? I've not yet been tested. What is stingiddwa inze anti nsonga eryemu yes COVID-19 bwe bakusanga ng'olina bayola ne ba-associates bo yes abaana abazze ku ssomero olabyewo gwe bakomyawo nti alina COVID-19 kitegeeza batesinze maama we ne batesinga kitaawe negye bakolera mu butale negye bakolera nawe yonna naffe bakwano babazadde baabo Diana eggwanga lyonna baalikebedde covid Diana yali badde mu mawanga agategeera yadduse Tamale olw'abaana okudda ku masomero kitegeeza eggwanga lyonna baalikebedde bakebedde omwana nenyina balina okubanga bamukebedde n'abantu be babeera nabo omwana bwe yazze n'embwa zonna nazazikwata n'embwa z'ewaka zali ono omwana asangibwa nako yali badde azzibwayo eka nga bali ne bateekebwa mu isolation center we have tested a large percentage of our population on COVID-19 and it is ababbi bakunamye kati it means two things the figures are either alarming oba abantu bakwata ebiragiro bya president byebagamba nga abantu si balwadde Tamale kakati tuva ku ekyo tugende kalulu let us wait bwe tuva ku ekyo nga tumaze okukola tukiyita gundi omusajja agula emmwanyi afumita mu kkutiya tayiwa mmwanyi zonna kakati ekyo testing tugifunye nga tweyambisa buwoomuki buyita buwoomuganizi abaana bonna bayingidde ne babapima era bano ababbi abaali baleese waliwo yali aleese 2 million kit nga asobola agenda kuba trillions za sente aleese sanitizers aleese ebipande ojja kubimeketa mulenzi gwe ojja kubimeketa
ndaba professor agamba mbutu bitembe umulabitwala mu masomero monna nganda yendulu mujja kutula nabyo kakati today if we know we have this picture from the resumption of schools kakati lale atojigana this one brings us to here to number 2 yes nti abantu bobuzavinga kubankubuuza nti if it is true nga abantu babadde bawuliriza president byagamba kyembaga nti at times Museveni's actions are not celebrated this means that people listened to Museveni and as a result abaana bagenze tebayina kitegeeza ne wakati bayina kakati bwe kiba goyinza okusula mu nyumba erimu emisota nedda tosulamu yes why kijja kubojja tojja kukkiriza yes toyinza kulya mmere erimu butwa if the people listened to the president's advice on how to avoid COVID-19 why do you believe nti bwe natuuka mulale bajja birabira oyo Diana ne banne babirimu aba education Museveni yabakubi children have gone back to school using his own task force away from the SPOs of Ministry of Education minyingo ngagenda Minister of Education yes when do you learn to resign to take responsibility nti nze ndi kaka munkubye mumazeewo ndengena mu parliament kaka tugenda mulaba I cannot go tugenda mulaba netso katumaize Tamale nominations zawedde for approval no ekigenda okubanga kijja kukola make bricks challenge weri Tamale bana NRM bakkirizibwa okutambula ne beetaaya ne bakola byonna bye baagala on the other side abo opposition tebakkirizibwa anti kakati tugenda kuba mu kalulu kafaanana katya nakubuulira ne mbagamba they don't reason kubanga mu magezi ge bayina bana basajja bagezi temubasobola bana opposition gye mulimu yaabwe no opposition yaabwe bamafia yaabwe bebateekawo opposition that's why you see someone like me toyinza kubinda bamu kakati nkugamba nti bano obulwadde tebukwata BNRM bukwata buli muntu yes what did you do to Yiga eyayogera obwogezi nti tebuliiyo bamusiba ne bamutwala ekitali agenda nakufa cause of bo Pastor Yiga why didn't they apply the same strictness and toughness ku bano abekalakasa tangu odo yalimba abantu they will face discipline no COVID-19 is not a disciplinary matter in NRM. This is not a matter for a party. COVID-19 is a matter of the life. The Health Act, which we are following. They would have been arrested and handed over to courts of law. Luzira. But the moment NRM nga nabo lubakwata nga boba kola bwe bati in politics they tell us that political power is influence and advantage nti president Museveni asobola okutuusa sawa 12 nga akyakuba lale n'agifuula meeting because he is the president of Uganda esobola okukyuka ku sawa esemeraga kate kyali lali tebannakugambako nti president wa America Trump Air Force One bagimugyeko you are defeated with it ekyo timuli mu makulu but when it comes to a disease nobireeta nga ffenna tukafiiramu naye ekikulu kiri kimu nti bano aba security they are provoking you into a trap bakube tear gas nabaga nti omubaka wa parliament oba omuntu yenna akoze omukolo ogunaavaako okuba tear gas afunako percentage n'akubye afunako percentage kibuna buli omu yes tear gas is commercial era abapoliisi bamala kulinda bati don't you know whether Kyagulanyi will go to court in Mbale? Don't you see it? What's the role of the RDC to head security? Netumanya Kyagulanyi tajja kujja mu court. Bwanajja will cause a stampede. Amakuba gonda tukatayise. Why do you wait Kyagulanyi to go to court oluvannyuma ne lubeera ku mulyango gwa court? You want to power tear gas. Because the tear gas is a commercial, the policies are shared between the RDC and those who have organized, and the police officers. Tamale nga byonna bifaanana bwe bityo kikyogenda okulaba mu campaigns zino bamukunoonya akalulu rallies gye ziri mu kulaba okuko abalalu bajja zikuba ate kati ekirungi ekiriwo omupoliisi ekyana agenda Sembabule bonna bamaanyi wrestling bingwa ku bingwa this is very good nabo kabakituukeko
olaba nga public rallies zigenda kubeerayo. Museveni musajja mugezi nnyo. Do you know what it means? If the Kutesa's daughter is independent and his brother is independent, they cannot enjoy party facilities. The moment Kutesa goes there to campaign, he will be arrested. He cannot campaign for the daughter. For the daughter. Alikubibye kati omwala yewagudde ngowanzo wa Bobi Wine bwe yewagula. Toyinza kulinnyayo. Museveni alina kichwa wano. Kati naye tayinza kugenda kunoonyeza muganda. Naye tanoonyeze muganda we Kalulu. Tajja genda. Museveni gwe mmanyi. Tajja genda yo. Bonna abayulali Museveni gwe mmanyi Tamale. Bonna ajja bayita abeere nabo ku katuuti. Abagamba ono muwala wange n'ono muganda wange. Ate babe. Sibabe kati. Siba but do you know what it means? President omugamba ndiye muganda wali ku independent card. No. Achajja mwana. Achirekedde bantu. No. It affects his capacity as chairman. If you have failed to convince your own people, whom are you now going to convince? Baja kugamba nga muganda we yesimbyewo. And it means the role of independence must change in the parliament. Why? Do you expect Museveni's brother? Is it amwewaguddeko? If he goes to parliament, independence. The role of independence is going to change. Tuli ku STV wonna wotsinzidwa kubanga otugoberera tugenda kubatumulamu katono nnyo bwe tudda shortly Tamala tuwulire kitegeeza amagye ne poliisi okulumba ekitebe kya NUP Kamwokya nga bwe kyabaddewo olwokusatu lwa wiiki ewunzikiddwa kitegeeza ki eri ekibiina kino ne demokrasiya n'ensonga z'obukofiira Tamale yakyakambala abalala babubaganye webale nnyo nyini ddala kubanga otugoberera ku STV kwe tuli nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mwale Namato wali umulambo bagukimawo ogwaki umulambo bagukimawo gwafiiridde wabadde accident. Why do you go to Mengo? Why don't you go to womutaka gwe baganye oyo tia gas bamuteeke kama neddagala erita obusolo tubawone tubawone omulungi. Yesu yaddira embizi n'agisulwa mu nnyanja zino ze balya ndala. If you have such a brain, why don't you go where the function was? To mourn where the function was. Why do you go to Mengo? Mengo teri makulu. Kyabadde Mengo. Ate banna bakkiriza okgenda mugulu musingo. The people who would protest first would be the Bataka. They have their chairman. Niba balina abazzukulu baabwe. Emeeya w'ekawempe ye bamukutte. Ejjoogo limulowooza mbu Museveni Abaganda bajja mumma obululu. Tekiriiyo. This is provoked. It's provoked. Nze bwe nsanga Bega nga asaba sseeri ne mubuuza gwe obulwadde nti nziku wegyenoonyeza. Ekyo wekyenoonyeza nziku accident enziku wegyenoonyeza. Gw'ogirumba gyeri. Why don't you go where the function was? Nebakola ki? Kadaga bwe bakubira ababaka mu parliament Kadaga yavikisinga one by one bwabatwalira ebimuli. Why do you converge in Mengo mbu babakubira Mengo? Era nabali bwe baali bagamba nga mulika agamba kino n'obatete yakitukolako bagobembwa ku STV kwe tuli ne Joseph Tamale Mirundi yonna gyosinzidde okubanga otugoberera mukwano gwange olwokusatu lwa wiiki ewunzikiddwa njagala tutunulire embeera nga bwetambula. Waliwo abaga nti kyali kyalwawo okubaawo, waliwo abaga nti lwaki kyabaddewo. Poliisi yalumba ekitebe kya NUP ne batwala ebintu bingi wangi waliolabye poliisi ng'enoonya abasa omuntu omwana bamusadde ase egenda mu ekereziya obeeraga musawo. Poliisi mu kulabako lwaki yagenda Tamale naawe somaawo wakawandiika nako Tamale tubeeko Tamale nedda ndekaamu naawe Tamale ekyabaddewo ku lwokusatu why you are hunted lwaki Bobi Wine bamulumba Tamale I predicted nti bajja mwasembo ate kasome kali ludda waka Bobi Wine victory or revolution ebyaddala akatabo kano Tamale nakawandika 2017 akansomesa nnyo naye kandabe wano kansubire sisomangawo ogenda nakamaliriza ku Sunday nga 23 July 2017 ku makaago ezana gye wakamaliriza okulumba Bobi Wine ku lwokusatu wabiwandikako nti ajja kulumbibwa
kukyalo katakufaako ane Tamale njagala obutabu buno obumpenze embeerenga nabo nze mbambuleeta bagamba nga president mbwe abuwandiikirawo tubwandika ku makya okuwola ku makya n'abutumya n'abeera nabo kakati kale kandabe soma Bobi Wine's triumph a mere victory or a revolution wetandikira page 26. Some politicians have dismissed the recent victory for local musician Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, in Kyadondo East by-elections as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is it Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spelled doom for Buganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against Buganda Land Board and rejected Chapa Mungalo campaign. Chapa Munyuma. Oh, go. Chapa Munyuma. Checho kali sebo. One may ask, what went wrong? My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo. Likewise, Bobi Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. One, although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are appointed ministers whereas others are not? Secondly, why do some members contribute to debate in parliament while others spend years without making a maiden speech? Furthermore, isn't it true that city-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of government. This is so. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Even if it happened, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, revolution etandikira mu kibuga kyekyalumbisiza poliisi ofisa inupe kamocho ono era none fujoli yalikolanga wano ngalikola lukungiri. Okay, government bagiira wano Kampala kakati kitegeeza Bobi Wine n'ekibiina kye kirimu abavubuka potential rioters kino okubeera ekyo gundi gye mwagambye yabeetolodde mu munyenyi nedda awe wamwe ebyuma biri biti enanga yagamye mu munyenyi zazi nanga naye akyayogera mu bantu yagamba enanga bamwogeza munnaye bye bamusiriwaza naye abalya ssente balala dombo Budomba zene mwala wa kutesa ate yavudde ku secretary ye kuba dombo naye baateekayo muteeke ne bakuba ofona nze ne boyita meeting omuli bondo sige dombo sigendayo I know all of this by capture them every day. If the president wants my services, I'll work alone. Tamale. President Yalesa Abano kuva Canada. Nti bakole wano. Air tickets what? Ba mafia baba wambye danka hita na yogera nabo. Tamale, soka tumalize chino. Ukitegedde yopwe nande. Chigwera wano. Yes. Nti Bobi Wine. Katika mbuze. Police ogende kamocha nga bamanyi nti waliye mundu waliyo bomu waliyo ki bajja mufungula bamufungule wonna anti ngamba police mugendayo abanonya bomu ye potential ayina abayaye ayina abavubuka abakambwe abasobola okweyiwa mu kibuga naye ate nga bana ekibuga be bakyeyononedde omusajja omugaggafuge ne butoda n'ojo kuba n'ojejjawo gwayine ente seddume ewuwo n'olumba akatale n'obbamukene kati n'omukyalo omulala omujozi era naye alese baasi ze zibonyabonyabo mu kibuga ono omukazi ono kansala